இன்னைக்கு July 17, 2020, evening 8:30 ஆகுது. I'm on my way to Mount Rainier National Park to see Neowise Comet and also to take some astrophotography. Vlogging வரதுக்கு முன்னாடி I was into photography, mostly nature photography. அதுவும் astrophotography ரொம்ப பிடிக்கும். It's been like long time நான் நைட்டு கிளம்பி போய் இது மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்தது. I've become lazy in the recent times. ஸோ இந்த காமெட் வந்து இப்போ விட்டால் 6800 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் பார்க்க முடியும். ஸோ மவுண்ட் ரெய்னியர் நேஷ்னல் பார்க் வந்தாச்சு. We are at Sunrise Visitor Center. வரும்போது செம்ம க்ளவுடியாக இருந்துச்சு. I was little disappointed. பட் சரி போய் தான் பார்ப்பேன், இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சுன்னு மேலே வந்தேன். ஸோ 10 PM வந்து கிளியர் ஸ்கைஸ்ன்னு போட்டுருந்துச்சு வெதரில். ஸோ now it's like 10:30 PM and looks like the clouds are clearing up and I could see the stars. இன்னும் காமெட்டை பார்க்கல, இப்போ தான் பார்க்கிங் லாட்டில் வந்து கார் பார்க் பண்ணியிருக்கேன். வெளியே போனோம், செமையாக குளிருது. அண்ட் சியாட்டில் 80 degrees இருந்துச்சு. ஸோ I did not even wear my shoes. சாண்டில்ஸ் போட்டு வந்துட்டேன். ஐ ஹவ் பார்க்ட் மை கார் ஃபேஸிங் நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன். அங்கே தான் வந்து காமெட் தெரிய போகுது. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தி காமெட் இஸ் லைக் விசிபிள் நவ் ஆர் நாட். வெளியே போயிட்டு ஐ ஹவ் டு லைக் சி, பட் ஐ எம் எக்ஸைட்டட். ஐ திங்க் ஐ வில் பி ஏபிள் டு சி நியோவைஸ் டுடே. ஹோப்ஃபுல்லி பி ஏபிள் டு கேப்சர் சம் பிக்சர்ஸ். மில்கி வே பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. மூன் கிடையாது, மூன் ஹாஸ் ஆல்ரெடி செட் அண்ட் யா, ஐ திங்க் இட்ஸ் கோனா பி a very good night. And I'm excited. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கேன் இங்கே. கிட்டத்தட்ட 2.5 years, இன்ஃபேக்ட் 3 years ஆயிடுச்சு மவுண்ட் ரெய்னியரில் வந்து ஆஸ்ட்ரோஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து. அண்ட் ஐவ் நாட் டச்ட் மை ஆஸ்ட்ரோஃபோட்டோகிராஃபி எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years now. இப்போ தான் கேமரா எடுத்து செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ்ட் ஐ டிட் நாட் பிரிங் மை ட்ரைபாட். சச் அ பம்மர். ஸோ நோ ஆஸ்ட்ரோஃபோட்டோகிராஃபி டுடே. சும்மா காமெடி தான் பார்த்துட்டு போனோம். I'm like very very disappointed. This is such a waste of time. I'm disappointed. So tripod illa, but camera வந்து இங்க ஒரு காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி இருக்கு, அது மேல வச்சு செல்ஃப் சப்போர்ட் பண்ணி I took a long exposure shot. So இதான் என்னோட கேமரா செட்டப். tripod இல்லாம I'm setting it up on a lens cap on the wall here facing the comet. அங்க இருக்கு காமெட், ஒன்றும் தெரியாது. பட் இங்கே ரெட் லைட்டில் இங்கே காட்டுறேன். ஸோ நான் வந்து ஹெட் டார்ச் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து ஒயிட் லைட் வச்சா மற்ற ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறவங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் யூஸ் ரெட் லைட் வைல் டேக்கிங் நைட் பிக்சர்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் டேக் சம் பிக்சர்ஸ் அகெயின். ஆக்சுவலாக காமெட் வந்து என் கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது. தட்ஸ் லைக் லிட்ரலி நத்திங் பிட்வீன் மீ அண்ட் தி காமெட் அண்ட் ஐ குட் see from the car. If I light off one, I could see that with my naked eye. So it was easy for me to like take a picture using my camera. And today I saw the pole star, the North Star, Dhruv up there. The Milky Way is like clearly visible. Ana adella photo edukka mudiyadhu, wipe illa, tripod illama. But comet vandu I tried to capture and I'm happy. So I'll show you. Turn off this light. I'll turn on the camera. So this is the photo I took, self-supporting my camera. So the comet Neowise clear-ஆ தெரியுது. மேலே நான் ஃப்ளைட் போதுன்னு நினைக்கிறேன். But I am happy with this and I'm gonna go take more pictures. But சரிதான் தெரியல, இம்பாசிபிள் நினைக்கிறேன். இங்கே கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ட்ரீ இருக்குது. இந்த வியூ வந்து எக்ஸாக்டாக இட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரெயிட் அப் தேர். ட்ரைபாட் கொண்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். பட் ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிறதுக்கு I've done a good job for myself. ஸோ இப்போ வந்து என்னோட காரை சப்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன். I'm trying to take the picture of the Jupiter, Saturn and the Milky Way, which is exactly the opposite side of the comet. And this is how I've set up my camera. I'm not sure if you're able to see. So it's on the top. Let me show you. So மேலே இருக்கு கேமரா. And this is how I spend my night outs, all alone.
in this beautiful national park. So nalla photos and I'll share with you, and if there is more interesting I'll share that with you too. Hopefully I'll come back tomorrow night with my tripod to capture the picture of the Milky Way, maybe some star trails, and the comet as well. The comet வந்து அப்படியே மூவ் ஆகி I think it will go over Rainier. இப்போ 11 o'clock ஆகுது. It is on the northwest side, but as the earth rotates, Rainier மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு around 2 AM. பட் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். I don't know. ட்ரைபாட் இல்லாமல் வெயிட் பண்ணலாமா இல்லை வீட்டுக்கு போய்ட்டு நாளைக்கு ட்ரைபாடோட வரலாமான்னு தெரியல. So we've got miso ramen, so ramen noodles and toppings, and we have the miso sauce here, this miso soup. We also got takoyaki, and I tried this recently on DoorDash and I really liked it. I think this is another ramen place that I would like to have in Seattle other than Danbo. This is really good. I mean, it's in par with Danbo or sometimes even better. I cannot say which one is my favorite now. This is Teinei Restaurant. Also the takoyaki. Let's eat. So before we dig in here, let's have a takoyaki. Last time I tried பண்ணம்போது vlog பண்ணல, but this is the best takoyaki in Seattle area. I really liked it. This is in par with like what I get in Japan. So hot. Actually pick up பண்ணதுக்காக வந்தேன். I didn't know that you can sit here outside. So என்னோட கார் வந்து கிட்டத்தட்ட நோ பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணியிருக்கேன். I'm like really scared if I would get a ticket. என்னோட கார் அங்கே நிற்குது, the black one. But tonight is going to be a long night. So I need some carbs. I love this. I also have the spicy sauce. Hey, thank you so much. Thank you. So I've got water, and that's what service means. Now when the pickup another one, she noticed me that I'm like dining in outside, and she bought me some water. This is excellent service. Awesome. Ramen like egg. அடிச்சிக்க முடியாது. I need to finish this soon before they tow my car or give me a ticket and get going. It's also getting late. Pork chashu. Here are some sprouts. Some greens. The miso soup is like really good. Look at this semi-boiled marinated egg. And now onto the soup. So done the deed. I'm gonna take this with me and let us have some water. Thank you, Teinei. That was a very good ramen. Danbok அப்புறம் திருப்தியா சாப்பிட்ட ramen in Seattle area. I think it's Teinei. This is an underrated restaurant. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வீடு பக்கத்திலே இருக்கு, walkable distance. இவ்வளோ நாளா தெரியவே தெரியாது. I did like scoop couple of times with one of my friends from Japan, and she recommended me this restaurant when I was craving for like Japanese food. And ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டாக்கோயாக்கியும் நல்லா இருந்துச்சு, ராமனும் நல்லா இருந்துச்சு. ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் டைனை இன் சவுத் லேக் யூனியன். ஸோ நேற்று காமெட் ஃபோட்டோ எடுக்க போயிட்டு ஐ டிட் நாட் டேக் மை ட்ரைபாட் வித் மீ. ஸோ அதனால் சும்மா பேசிக்காக 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி திரும்ப போகிறோம். இட்ஸ் a long distance to go and it's going to be a long night, but I have my tripod with me today
ஸோ ஐம் எக்ஸைட்டட். நேற்று மில்கி வேலாம் பார்த்தா தாறு மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இட்ஸ் லைக் கிளியர் ஸ்கைஸ், பெட்டர் தேன் எஸ்டர்டே. அண்ட் காமெட் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்க போகுது. I think I'll have to take better advantage of that today. So off to some astrophotography. Let's go. So vanda vela mudinchu. I've taken some decent shots of the comet and the Milky Way. Milky வந்து இப்போ என்னோட லெஃப்டில் இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு 2.5 hours கழிச்சு it will go over Mount Rainier. It will be a beautiful spectacular sight to see with the climbers climbing. அவங்க தலையில் ஹெட் டார்ச் வச்சுருப்பாங்க. அதை வச்சு கிளைம்பர்ஸ் ஏறும் போது it will be like a streak of light over the mountain. அதுக்கு மேலே Milky Way போகும்போது it will be awesome. I've seen that a couple of times in the past. இன்னைக்கு இந்த ஏரியாலேயே கிட்டத்தட்ட 2 hours வெயிட் பண்ணோன்னா we'll be able to see, but I'm not sure. I'll go around the mountain and see if there are any other perspectives that I can shoot the comet with. Whenever I come and see the Milky Way, the stars, I feel very philosophical, I feel emotional, so that's pretty natural. It makes you feel how small you are in this world. அப்புறம் இங்கே எக்கச்சக்க கூட்டம். ஸோ எனக்கு கூட்டம்னாலே பிடிக்காது. ஸோ அதனால தான் ஐம் லீவிங் டு ஃபைண்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். இந்த காமெட் வந்து ரொம்ப பப்ளிசைஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் பீப்புள் ஆர் ஸ்டாமிங் டு திஸ் பிளேஸ் டு சி தி காமெட், விச் இஸ் அ குட் சைன். பட் ஆல்சோ ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐம் கோனா லீவ் அண்ட் கோ டு சம் பிளேஸ் வேர் தெர் ஆர் ஃபியூ ஆர் நோ பீப்புள் அண்ட் சி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ண முடியுமான்ட்டு. ஸோ இப்போ மவுண்ட் ரெய்னியருக்கு முன்னாடி இருக்கும். ஃபுல் விசிபிலிட்டி தெரியுது. நைட்டு 1 மணிக்கிட்ட ஆகுது. கேமரா செட்டப் பண்ணி வச்சாச்சு. வில் டேக் கப்புள் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அண்ட் தென் லீவ். இங்கேயும் கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்குது. பட் வி cannot see the comet from here. ஏன்னா பின்னாடி மலை இருக்குது. மலைக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது காமெட். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் டு மவுண்ட் ரெய்னியர். இந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா மலையோட சேர்த்து காமெட் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ என்னால் வந்து ரெய்னியர் மேலே வந்து நியோவைஸ் காமெட் போகிற மாதிரி பார்க்க முடியல. டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ட்ரைபாட் இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஆனால் என்னால் போக வைக்க முடியும். இப்போது ரெய்னியர் மேலே வந்து எப்படி போகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இதோ கேமரா செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரோடுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டு ஷூட் பண்ண வேண்டியதுதான். பட் இட்ஸ் pretty cold. மில்கி வே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஜூபிட்டர் வந்திருக்கு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒரு சின்ன பிரைட் டாட் தெரியுதுல்ல, அதுதான் ஜூபிட்டர். பக்கத்தில் ஒரு டாட் தெரியுதுல்ல, அதான் சாட்டர்ன். அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டுடே டு ஹாவ் சீன் Neowise. And yeah, thank you.